Society for the Blind. அவங்க வந்து இதை இணைந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And it is the 33rd year. Sorry. It's the 33rd year. So congratulations. இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயமே கிடையாது. ஒரு வருஷம் 2 வருஷமே இதெல்லாம் நடத்துறது அவ்வளோ கஷ்டம். Going on to the 33rd year is something really marvelous feat, and I congratulate everybody and wish all the winners all the best. இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறது தான் முக்கியம். Winning I don't think is so important, but participating is very very important. இதில் என்ன விசேஷம்னா, நம்ம வந்து வாழ்நாள் பூரா வந்து நம்ம வந்து பார்வையற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டுறோம். இந்த போட்டியில் வந்து பார்வையற்றவர்கள் வந்து நமக்கு வழிகாட்ட போகிறாங்க. தட் இஸ் தி ஸ்பெஷல் திஸ் திங் அபவுட் திஸ். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் டே அண்ட் இது வந்து ஒரு அமேசிங் இனிஷியேட்டிவ். இது வந்து 33 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இட் இஸ் நாட் மை ஃபர்ஸ்ட் டைம் இயர். பல முறை வந்திருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் ஒன் ஆஃப் த பிகினிங்லேருந்து நான் கூட வந்திருக்கேன். ஸோ மறுபடியும் இங்கே வந்து உங்களோட சேர்ந்து கலந்துக்கிட்டு உங்களோட ஒருத்தர் வந்து இதில் பங்கேற்றது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இதை வந்து NAB, அது நேஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் பிளைண்டும், அண்ட் Ina Reddy, who's been one of the most die-hard sponsors and people who power person behind this entire event for so long on the Ina Reddy. So I think Ina Reddy and her entire team deserves a big round of applause for conducting this for the last 33 years, and she's been tirelessly working for it. So I wish her and the team for today's event one more grand success. I'm sure it's nothing but the best, and மேலும் அடுத்த வருஷமும் இது வந்து என்டையர் சென்னைக்கு தெரியணும், அண்ட் சென்னையில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்து மேக்ஸிமம் பார்ட்டிசிபேஷன் நெக்ஸ்ட் இயர் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பிரசாந்த் சார் வந்து இப்போ ஒரு மூவி பண்ணுறாரு. அதில் வந்து அவர் வந்து ஒரு விசுவலி இம்பேர்டாக ஒரு ரோல் பண்ண போகிறாரு. ஸோ ப்ளீஸ் விஷ் ஹிம் ஆல் த பெஸ்ட் வித் அ பிக் ரவுண்ட் ஆஃப் அப்ளாஸ். இப்போ விகாஸ் சொன்ன மாதிரி இப்போ நான் வந்து அந்தங்கன்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து ஐ எம் விஷுவலி இம்பேர்ட், பார்வையற்ற மாதிரி நடிச்சிருக்கேன். அது எவ்வளோ கஷ்டம்னு வந்து அந்த ரோல் பண்ணும்போது தெரிஞ்சது. கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாரும் தெரியும். ஒரு நிமிஷம் நம்ம கண்ணு 3 நாள் தெரிஞ்சிடும், நம்ம 2 செகண்ட் நடக்க முடியாது. பட் இவங்க வந்து அவங்க முகத்தில் எப்போ பார்த்தாலும் அந்த சிரிப்பு இருக்கும். ஸோ அந்த சிரிப்பை பார்க்கும்போது தட் கிவ்ஸ் அஸ் த கான்ஃபிடென்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ லைஃப்பில் எதோ ஒன்று சாதிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இவங்களை பார்த்து நம்ம நிறைய விஷயம் நிறைய தான் கற்றுக்கிட்டேன். இப்போ அந்தங்கன்னு இந்த படத்தில் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக நிறைய விஷயம் நான் கற்றுக்கிட்டேன். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கிவிங் அஸ் அண்ட் பீயிங் அ ரோல் மாடல் டு அஸ். என் கையில் வந்து மைக் பிடிக்கிறதுலே இருக்காரு அவர். மணி 9 ஆச்சு, ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்போ வந்து உடனே ஆரம்பிச்சுவாங்க. So here with me, the one and only Prasanth sir. So as an actor தான் வந்து எங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் அதை தாண்டி இந்த மாதிரி காஸ்ட்கெல்லாம் வர்றது வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குது பர்சனலாக வந்து இட்ஸ் சொசைட்டிக்கு வந்து நம்ம எதாவது பண்ணி ஆகணும். மக்கள் வந்து எம்எல்ஏ வச்சுருக்க அன்புக்கு வந்து என்னால் என்ன முடியுமோ அவங்களுக்கு வந்து ஆஸ் அ மை லவ் டுவர்ட்ஸ் தெம் அந்த மாதிரி நிறைய நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கலாம் வந்து ரேசஸ் அவேர்னஸ். இட் கிவ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் விழிப்புணர்ச்சி டு லாட் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ அதனால் வந்து ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் அ வண்டர்ஃபுல் ஃபீலிங் டு பி ஹியர். அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கண்ணில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறீங்க. ஸோ வந்து இந்த ஒரு விஷயம் வந்து என்னால் இமேஜினே பண்ணி பார்க்க முடியல. பட் ஐ லேர்ன் தட் ஃப்ரம் தட் கேரக்டர். அப்படின்னா அதான் ஒரு சிம்பிள் விஷயங்க. ஒரு 2 மினிட்ஸ் கண்ணை மூடிக்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நடந்து பாருங்களேன், எங்கேயுமே இடிக்காமல் வேறு ஒரு 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 பாட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு கிளாஸ் ஆஃப் தண்ணி நம்ம கிச்சன்லேருந்து கொண்டாடணும், நம்ம டைனிங் ஹால்லேருந்து கிச்சனுக்கு போய்ட்டு கொண்டாடணும். இது சும்மா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே எவ்வளோ கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியும். இது வந்து இவங்க பிளைண்ட் பாவம் அந்த பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு அது வந்து வாழ்க்கை முழுக்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதை நடிகனாக நடிக்கும் போது அது இந்த என்ன ஒரு விஷயம்னா, ஒரு நடிகனாக இருக்கும்போது பார்வையாக இருக்குது, ஆனால் பார்வை இல்லாத நடிக்கும் போது அது ரொம்ப கஷ்டம். அது இன்ஃபேக்ட் யூ ஹேவ் டு விஷுவலைஸ் அண்ட் அது வந்து ஒரு அதாவது நடிப்புன்னு தெரியக்கூடாது, பட் சேம் டைம் வந்து அவங்க வந்து உணர வைக்கணும். So it was tough, but I enjoyed it. It was fun. Awesome. Thank you so much. And நாங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய அப்டேட்காகவும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Very soon. All the very best and real hero sir. ஆமா கண்டிப்பா. Thank you so much sir. Thank you so much. In conversation with me I have Intu Shekhar sir. Hello sir. வணக்கம். So வந்து இந்த ஈவென்ட்குள்ளே வரும்போது it looked like a carnival. It's more than an event அப்படி இருந்தது. So take us through this event. So இது எதுக்காக பண்ணுறோம், என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த ஒரு ரேலியில்? Okay, so 33 வருஷமாக for the last 33 years essentially National Association for the Blind has been conducting this rally. Madras Motorsports Club has been partnering with them for the last 28 years. It was an accidental conversation where somebody kind of came in and told us, a friend of ours, a mutual friend of ours came and told us that, hey, there is this car rally for the blind, would you like to participate in it? So at the Pathapo, and the first thing that kind of hit me was, car rally for the blind endra oru vaartha use pannanuma. Is that smacking of sensitivity really? So I just told them that yes, I mean, we are more than happy to participate, we'll get people and all of that. But could we possibly look at another name for the rally? Do you mind if I suggest and solite? I just gave them the name Brailles on Wheels, right? And
then we opened the conversation further, and I said, is there any way that we can help you guys? And they again said, oh yeah, more than what it is. So, I'm kind of blessed at Thryve Digital with a team of leaders like my CEO Bala and my CFO Arvind, who also is my head of CSR. We are a group that thinks very alike, have a very aligned set of values, right? I consider myself blessed there. And when I kind of opened this up, and I was talking to Arvind, who was our CFO, and Bala, and I said that, hey, maybe we should try and do something in this space, right? He said, of course. And we said, let's help you financially. Let's rebrand that. Let's give you marketing expertise on how to kind of run it from a design perspective. What are the other things that we can add to it, and all of that. And they said, more than welcome. And that brings us here. And the part of it that kind of connected most to us, it was the theme of entertainment that is a focus, right? Like I oftentimes keep saying, and this was something that opened my eyes. We've got the tagline which says, see the world differently. Why visually impaired people don't just need sustenance. We just look at them as they need to get a job, they need to have a house, they need to be financially independent, they need to be physically comfortable and all of that. But they also need entertainment. And that's a very important part of the human relationship, the evolution and everything else, right? From a Fintel perspective, I think this kind of added up, and we've been very grateful about this association. It gets our employees motivated. It gets a lot of people from a network perspective. And we also consciously included an animal connect into this entire conversation. It kind of builds out a beautiful ecosystem and relationship. So the doggy buddy format actually encourages people to also get their dogs. So you've got separate custom-made leashes for them and things like that, right? So the idea is to up the entertainment quotient. So we keep adding it every year. So last year we had about 5 dogs. I think this year we have about 15 or 20 dogs, and which kind of changes the entire equation from an acceptance, understanding, and all of that. And hopefully next year again, we'll do something much more different and larger. And can you take us through the rally? Like, where will it start, and how do you all have planned the whole rally? So typically, the rally starts in Chennai in the Hotel Savera. And so the format is such that there's a visually impaired person who has a Braille map, and only the visually impaired person will know how to read that map. So the person has to tell us, for instance, a driver and a couple of other navigators. So it's going to be like, at 800 meters, take left, is what the Braille person will have to tell us. So we need to odometer and say that, okay, this is 800 meters and take left. And at 1 kilometer down, travel at 40 kilometers per hour, and you will see a tea shop starting with the word tea. It could be tea boy. And you note it down, you take a snap, you tick it. Then after that, you keep going, take a left on this thing, take the right on the road that starts with Rukmani Arundale Road, it could be, or whatever, right? And all of that is with the Braille map that a visually impaired person with us, our co-navigator, has. So winning the rally is all because of the visually impaired person. Maybe not winning the rally is all because of us. So I think there's a huge reconciliation to that understanding that they do a phenomenal job, and we've got absolutely no sense of feeling more abled. If anything, I think we've got a long way to go. So these realizations, and then they come back to Savera. There's a pit stop at Lady Andal, and we come back to Savera. It's close to a 40-kilometer rider across the city of Chennai. Okay, sounds interesting, and it's fun too. So I hope next year இதே மாதிரி வந்து இன்னும் பிகரா இந்த ஈவென்ட் வந்து இன்னும் நிறைய அட்டென்ஷனோட நடக்கணும். In conversation with me, I have Bala sir, CEO of Thryves Digital. Hello sir, வணக்கம். Thank you for having me, ma. Yeah. ஸோ இப்போ வந்து இங்கே நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது, சென்னையில் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது, லைஃப் ஸ்டைல் ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது. த ரீசன் டு சூஸ் யூ சோஸ் டு ஸ்பான்சர் இட், டு சப்போர்ட் இட், அது சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி ஈவெண்ட் பர்டிகுலர்லி where when you look at the segment of our society that is not actually included in the mainstream society னு வரும்போது நம்ம அவளை எப்படி நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறது, எப்படி என்கரேஜ் பண்ணுறது, நிறைய பேருக்கு யோசிச்சு பாருங்க. நம்ம வீட்லேயா இருக்கட்டும், நம்ம உற்றார் உறவினர் இந்த மாதிரி ஒரு சேலஞ்ச் இருந்ததுன்னா, whether they are physically challenged or visually challenged, we develop an empathy towards, hey, who are they, what are the challenges that they facingகிறது நம்மளுக்கு புரியும்.
we don't look at them with sympathy. They don't want that as well. இந்த மாதிரி ஒரு ரேலி பார்த்தேன்னா பார்வையற்ற நேவிகேட்டர், பார்வையுள்ள டிரைவரை சென்னை சிட்டி ஃபுல்லாக அவர் கைட் பண்ண போகிறார். நம்மளுக்கு நம்ம ஓட்டினாலே சென்னையில் லெஃப்ட் ரைட்டு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். நம்மளுக்கெல்லாம் பார்வை உள்ளவா நம்ம. And being with all the metro works, it's crazy. It is. But look at the fact that ஒரு visually challenged personால இது பண்ண முடியும்னா வேற என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஒரு thought process எல்லாருக்கும் வரும். I have known people, இது 33rd edition of this rally. This is the second edition that we have been fortunate and privileged to be part of. We sort of changed the name from Car Rally for the Blind லேருந்து Brailles on Wheels ன்னு ஒரு பிராண்டிங்கை நம்ம கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு in association with the National Association of the Blind. Kritika, who is the president, Nina, who is the past president, they have been stalwarts in this cause. Nanga, we are trying to do our small bit and support both the NAB. எல்லாருக்கும் வணக்கம். பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்கள் அனைவரும் வணக்கம். ஒரு அருமையான நாள் இன்னைக்கு. Brailles on Wheels சொல்லிட்டு இந்த கார் ரேலி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது வந்து நேஷனல் அசோசியேஷன் பிளைண்டும் அண்ட் செவர ஹோட்டல்ஸ் இந்த நீனரடியும் ஓட்டோஸ் இந்த நிறுவனமும் இது சேர்ந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க. இது வந்து 33 வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இது என்னோட ஃபஸ்ட்டு டைம் இங்கே கிடையாது. நான் அதில் பலமுறை கலந்துக்கிட்டேன். இன்ஃபேக்ட் பிகினிங்லேயே நான் கூட இருந்திருக்கேன். இது வந்து இப்போது ஒரு பிளைண்ட் வந்து அதாவது கண் பார்வை இல்லாதவங்க வந்து இந்த காரை வந்து ரேலியில் வந்து கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஆகையினால வந்து இது ஒரு அருமையான விஷயம். அண்ட் இப்போ அந்தங்கன்னு ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன். அதில் வந்து பார்வை இல்லாத மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணியிருக்கேன். அது பண்ணும்போது வந்து இப்போ ஒரு பார்வை இல்லாதவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க, அவங்களுக்கு என்னென்ன சிரமம் இருக்குன்னு சொல்லி தெரிய வந்தது. இப்போது இங்கே வந்து திரும்பி எங்களோட சேர்ந்து இந்த விழாவில் கலந்துக்கிட்டில்ல இந்த பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு அது எவ்வளோ தூரம் அவங்களுக்கு ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட்டாக ஒரு ஃபன் டேயாக இருக்கணும்னு வந்து ஆசைப்பட்டு தான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அண்ட் இங்கே இந்த விழாவில் கலந்துக்கிட்டதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ ஸோ மச். எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டே. நேஷ்னல் ரேலி ஃபார் த நேஷ்னல் அசோசியேஷன் ஃபார் த பிளைண்டும் சவேரா ஹோட்டல்ஸும் சேர்ந்து இந்த ரேலி நடத்துகிறாங்க. இது வந்து இதில் என்ன வித்தியாசம்னா கண் பார்வை இருக்கிறவங்க வந்து ஓட்டுவாங்க அண்ட் கண் பார்வை விஷுவல் இம்பேர்டு வந்து அவங்க நேவிகேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். அவங்க பிரெயிலில் அதை பார்த்துட்டு அவங்க வழி சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு 33rd இயர். இது வந்து ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் நடத்துகிற விஷயமே கிடையாது. 33வது வருஷம் இது நடத்துகிறாங்க. ஸோ ஐ ரியலி விஷ் தெம் ஆல் த பெஸ்ட். அண்ட் இது வந்து ரொம்ப ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் இந்த விஷயம். ஐ ரியலி விஷ் தெம் ஆல் த பெஸ்ட். அண்ட் பிரசாந்த் இப்போ நடிக்கிறாரு. நான் என்னோடய கரியரோட ஆல்மோஸ்ட் 2nd or 3rd படத்தில் ஒரு பிளைண்ட் பர்சனாக நான் நடிச்சிருக்கேன். அது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த கொஞ்ச நேரம் நடிக்கிறதே அவ்வளோ கஷ்டம்னு நான் அப்போவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ லைஃப் பூரா அப்படி இருக்கும்போது அது அவங்க சிரிச்சுட்டே எல்லாமே பண்ணுவாங்க. அவங்கள பார்க்கும்போது ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு ஆல் ஆஃப் தெம். அண்ட் இந்த ரேலி வந்து ரொம்ப ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இன்னும் கூடிய சீக்கிரம் அவங்க வருஷம் இன்னும் நிறைய பேர் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். ஐ விஷ் தெம் ஆல் த பெஸ்ட்.